السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في كور دي زاد. اليوم راح نديروا مراجعة لدرس اللغة الإنجليزية expressing concession. الدرس تاعنا راح نبداوه مقدمة صغيرة، ثم نشوفوا how to express concession using although or even though، ثم how to express concession using despite or in spite of، ثم a recapitulation أو ملخص للدرس تاعنا. نبداو بالمقدمة. To express concession is to combine two sentences that express contrasting ideas. يعني التعبير عن الكونسيشن هو أن نربط بين جملتين الأفكار تاعهم مختلفة. أوكي؟ نربط بين جملة A وجملة B اللي الفكرات تاعهم مختلفتين. أوكي؟ contrasting ideas by using conjunctions of concession like although and even though, or prepositions of concession like despite and in spite of. Okay? نبدأ نشوفوا how to express concession using although or even though. So they introduce concession and have the same meaning. يعني although and even though عندهم the same meaning, عندهم نفس المعنى. They are followed by a sentence, subject plus verb. This sentence is called the concessive clause. يعني although الجملة اللي تجي بعدها فيها فاعل وفعل، هذه الجملة نعيطولها concessive clause. Okay? And they can be placed in the beginning or in the middle of the sentence. يعني although or even though نقدر نحطوهم في بداية أو في منتصف الجملة. Example: I don't feel rested although I slept more than 8 hours last night. Okay? So sentence A is I don't feel rested. مانيش حاس روحي مرتاح. Sentence B is I slept more than 8 hours last night. Okay? رقدت أكثر من 8 ساعات البارح. So كي نجو نشوفو نحكمو each sentence وحده. كي نقولو واحد البارح رقد 8 ساعات. Okay? Normally you will feel well rested. معناتها تكون مريح اليوم. Okay? This is sentence B. Sentence A is I don't feel well rested. ما رانيش حاس روحي مليح، ما رانيش حاس روحي مريح مليح، ما رانيش حاس روحي مريح مليح. So sentence A and sentence B, the ideas تاعهم, their ideas are contrasting ideas. Okay? But we linked them using although to express concession. يعني حكمنا sentence B اللي الفكرة تاعو تقدر تكون مضادة للفكرة تاع sentence A أو ما تمشيش معاها normally، ربطناهم باستعمال although, and that's how we express concession. Okay? And although is followed by a sentence I slept, that's subject I, slept verb, and that's our concessive clause. Okay? Second example: even though he knows it's dangerous, he keeps texting while driving. Okay? يعني على باله باللي كي يبعث text messages وهو يسوق that's dangerous، خطر، هذا أمر خطر، لكنه مازال يدير فيه. Okay? So even though is our conjunction of concession، رانا حطيناها في بداية الجملة. الجملة اللي لصقة فيها he knows, subject and verb, he is the subject, knows is verb, is our concessive clause. Okay? ثانيا باستعمال despite or in spite of. They introduce concession and have the same meaning كما although and even though. They are followed by a noun، نكتبوا مراهم اسم، or a pronoun ضمير، or a gerund. A gerund, that's the verb
plus ing. Okay, and they can be placed in the beginning or in the middle of the sentence. يعني هنايا واش نلاحظوا انه despite and in spite of يشبهوا بزاف although and even though. All of them express concession. All of them have the same meaning. All of them can be placed in the beginning or in the middle of a sentence. يعني كامل يعبروا على concession، كامل عندهم نفس المعنى، كامل نقدر نحطوهم في بداية أو في منتصف الجملة. الفرق الوحيد هو أنه although and even though نحطو مراهم subject plus verb concessive clause. Despite and in spite of نحطو مراهم a noun اسم or a pronoun ضمير or a gerund يعني الفعل نزيدوله ing. Examples: I don't feel well rested in spite of sleeping more than 8 hours last night. Okay, so نفس المثال اللي قلناه من قبل، هنايا استعملنا in spite of. في المثال السابق استعملنا although I slept. although تجي وراها a sentence subject and verb. لهنا استعملنا in spite of، درنا وراها a gerund verb plus ing. I don't feel well rested in spite of sleeping more than 8 hours last night. in spite of رانا حطيناها في منتصف الجملة. شوفوا another example: despite the danger he keeps texting while driving. نفس المثال تاع although، لهنا استعملنا despite، حطيناها في بداية الجملة وحطينا بعدها a noun. Despite the danger he keeps texting while driving. okay. وهنايا لازم نردوا بالنا in spite تجي معها of، despite وحدها despite the danger. okay. كنا نقدر نقولوا I don't feel well rested despite sleeping more than 8 hours last night, or in spite of the danger he keeps texting while driving. okay. So شوفوا recapitulation. We can express concession by using conjunctions of concession that are although, though, or even though. Preposition of concession like despite or in spite of. كيفاش نكتبوهم؟ although or even though يجوا معاهم a subject plus a verb which is concessive clause. Despite and in spite of يجي معاهم a noun or a gerund. okay. so هكا نكون لحقنا إلى نهاية الدرس تاعنا. نتمنى تكونوا فهمتوا، ومرحبا بكم معنا في كور دي زد.